জীবন নিয়ে আমাদের সবারই নিজস্ব কিছু ফিলোসফি থাকে যে আমরা আসলে কি করতে চাই এবং এই জীবন আসলে আমাদেরকে কি দেবে অথবা আমরা এই লাইফকে বা পৃথিবীকে আমরা কি দেব। সো আমরা একটা জিনিস বিশ্বাস করি যে আমরা যখন পৃথিবীতে এসছিলাম তখনকার স্ট্যাটাস, তখনকার স্টেট এবং আমরা যখন পৃথিবী থেকে চলে যাব তখনকার স্টেট যাতে ভালো হয়। এবং সেই জন্যই কিন্তু আমরা চিন্তা করি যে আমাদের বর্তমান স্টেট যে পৃথিবীটা আমরা যেভাবে পেয়েছি এবং আমরা যখন চলে যাব তখনকার পৃথিবী যাতে আমার থেকে বা এখন থেকে অফকোর্স ভালো হয়। এবং সেই জন্য আমার একটা ফিলোসফি হচ্ছে গিয়ে টু সলভ কমপ্লেক্স প্রবলেম, টু সলভ এ বিগার প্রবলেম অ্যান্ড অলসো টু সলভ a problem which can help the maybe a um, kind of like a community যাতে এখান থেকে একটা ফিডব্যাক মেকানিজম তৈরি হয়। সো আমরা যদি এভাবে ব্যাপারটাকে ওয়ার্কআউট করতে চাই যে ধরা যাক আমি রিসেন্টলি একটা বই লিখেছি যেটা হচ্ছে গিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় মানবিক রাষ্ট্র, মানে কিভাবে আমাদের শিক্ষা আমাদের শিক্ষাকে আনা যায়, সেটা হচ্ছে কি তার সেকেন্ড স্টেজ। সো আমার এর পরের বইটা হচ্ছে গিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় শিক্ষা বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় শিক্ষা ব্যবস্থা, যেটা অলরেডি যাবে বইমেলায়। তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে যদি আমরা শিক্ষাকে যদি প্রপারলি ক্র্যাক করতে পারি তাহলে ইউ সলভ মেনি 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 প্রবলেম উইথ এআই। সো আজকে ফিরে আসি যে how do you start embedded systems or embedded ইঞ্জিনিয়ারিং, বিকজ আমি এর আগের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম বা এর আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে হোয়াট ইজ এমবেডেড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এই এমবেডেড ইঞ্জিনিয়ারিংটা আসলে কী এবং হাউ ডু ইউ সলভ বিগার প্রবলেম উইথ এ স্মলার কাইন্ড অফ থিং। সো আমি এর আগেও বলেছি যে you could do wonders with computer. সো বাট আমরা তো কম্পিউটারকে তো সব জায়গায় আমরা প্লেস করতে পারবো না। ইটস এক্সপেন্সিভ, ইট হ্যাজ গট মেনি মেনি থিংস, ইট টেক্স লট অফ পাওয়ার, ইউ ক্যানট ফিট ইন এভরিওয়্যার। সো নাও উই কুড ইউজ মাইক্রো কন্ট্রোলার, মানে আমরা কম্পিউটার থেকে হাজার গুণ কম পাওয়ারফুল এই ধরনের ছোট ছোট মাইক্রো কন্ট্রোলার দিয়ে কিন্তু আমাদের লাইফের অনেক ছোট ছোট কাজ বা ছোট ছোট প্রবলেম আমরা সলভ করতে পারি। সো হাউ ডু ইউ স্টার্ট ইউর জার্নি ইন এমবেডেড সিস্টেমস, বিকজ আমার টেবিলের উপরে অনেকগুলো এমবেডেড সিস্টেম আছে। সো এমবেডেড সিস্টেম যদি আমরা ওয়ার্কআউট করতে চাই তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি কেউ যদি গ্র্যাজুয়েশন নিতে চায় তার জন্য আমি বলবো যে ইলেকট্রনিক্স বা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এটা হচ্ছে একটা রাউট হতে পারে। আর একটা রাউট হতে পারে যে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, বাট আই উড প্রেফার দ্য ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বিকজ দ্যাট ইজ দ্য হার্ডওয়্যার পাথ এবং এই হার্ডওয়্যার থেকে কিন্তু উই কুড টক অ্যাবাউট দ্য সফটওয়্যার পার্ট। সো you need to have a strong foundation in electronics. Like in my life, আমি প্রচুর আমার হাত পুড়িয়েছি জাস্ট বিকজ ইলেকট্রনিক্সের নিয়ে অনেক কাজ করেছি। ইভেন আমার বাসায় আমি কয়েকবার বাসার অনেক কিছু প্রায় পুড়িয়ে ফেলতে গিয়েছিলাম জাস্ট এই ইলেকট্রনিক্স নিয়ে কাজ করতে গিয়ে, বাট মাই প্যারেন্টস ওয়্যার ওকে, দে লেট মি ডু থিংস। সো প্রথম কথা হচ্ছে গিয়ে একটা স্ট্রং ফাউন্ডেশন থাকতে হবে ইলেকট্রনিক্স উপরে। তারপরে যেহেতু এখনও এমবেডেড সিস্টেমগুলো আমি মনে করি যে সি প্লাস প্লাসের উপরে ডিপেন্ডেন্ট, যেমন আরডুনো এবং সি প্লাস প্লাসটা কিন্তু আমরা আসলে ওয়ার্কআউট করতে পারি। সো উই নিড টু হ্যাভ অ্যাটলিস্ট উই নিড টু লার্ন ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ উইচ ইজ লাইক সি অর সি অ্যান্ড সি প্লাস প্লাস। সো দ্যাট ইজ সামথিং that we could start. And also like since we are starting, so আমাদেরকে একটা রাইট ডেভেলপমেন্ট বোর্ড লাগবে, বিকজ আমি তো আর বাতাসে আমার জিনিসটা করবো না। সো আই নিড টু হ্যাভ এ ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট উইচ কামস টু এ বোর্ড। লাইক অফকোর্স আমি একটা বোর্ড দিয়ে শুরু করতে হবে। সো উই কুড স্টার্ট উইথ আরডুনো। I must tell you that we could start with the Arduino, 300 টাকা দাম. We could start just like that. So we could start with Arduino.
we could start with maybe Raspberry Pi is an expensive proposal. No, আমি এর থেকে অরেঞ্জ পাই বা এগুলো অনেক সস্তা. We could start with that. And also STM32 boards are also kind of like আমার কাছে অনেকগুলো বোর্ড পড়ে আছে. So obviously these are the thing we could start. And then you need to have like hands-on projects like blinking lights, and also you need to have the sensors. You need to have understanding how do you solve smaller problems. So you start with the smaller problems and then you get into the complex problems. So you need to have hands-on projects like আমি বলতে পারি যে আমার যে ফ্যানটা আছে সেই ফ্যানে আমি যদি হাতটা যদি উপরে তুলি তাহলে ফ্যানের স্পিড বাড়বে, আর আমি হাত যদি নিচে নামাই তাহলে হচ্ছে ফ্যানের স্পিড কমবে. বা আমি আমার লাইটের ডিমার আমি মাথা ঘুরাবো, একদিকে মাথা ঘুরালে আমার লাইট ডিম হবে, আর একদিকে হচ্ছে লাইট উজ্জ্বল হবে. অথবা আমি জেস্চার মোশন বা আমি হাত নাড়াবো, আমার ফ্যান চালু হবে, ফ্যান বন্ধ হবে. সো ইউ কুড স্টার্ট উইথ দিস কাইন্ড অফ থিং উইথ দ্য হ্যান্ডস অন প্রজেক্ট. অ্যান্ড অলসো তারপরে আমরা উই শুড লার্ন হোয়াট ইজ লাইক মাইক্রোকন্ট্রোলারগুলো আমরা চিনবো, মাইক্রোকন্ট্রোলারের ভিতরে কি আছে, মাইক্রোকন্ট্রোলার কীভাবে কাজ করে, মাইক্রোকন্ট্রোলারকে আমরা কীভাবে অপারেট করবো. And then when we learn the microcontroller, then we can go to the microprocessor, just like the kind of STM32 অথবা যে আমরা রাসবেরি পাই অথবা আমাদের অরেঞ্জ পাই অথবা এরকম আরও অন্যান্য অনেক ধরনের জিনিস আছে যেগুলো আমরা চেষ্টা করতে পারি with that kind of thing. And then obviously I would say একটা রিয়েল টাইম অপারেটিং সিস্টেম আমি জানতে চাইবো. অনেকে লিনাক্স দিয়ে শুরু করতে চায়, বাট লিনাক্স ইজ এ কমপ্লেক্স থিং. উই কুড স্টার্ট উইথ ফ্রি আরটস, যেটাকে আমরা বলছি যে যেহেতু রিয়েল টাইম অপারেটিং সিস্টেম যেটাকে আমরা বলছি আরটস, মানে RTOS অথবা RTOS. সো এটার মধ্যে ফ্রি আরটসটা কিন্তু আমার কাছে ভালো লেগেছে. সো ইউ কুড সি দ্য ফ্রি RTOS. So this is a good thing. And then obviously you need to understand the communication protocol. The communication protocol মধ্যে otherwise how do you even talk to the embedded system. So এখানে communication protocol মধ্যে আমরা যেটাকে UART ইউজ করি, SPI ইউজ করি, I2C ইউজ করি, CAN ইউজ করি. সো এই ধরনের অনেকগুলো কমিউনিকেশন প্রোটোকল আমরা এখানে ওয়ার্কআউট করতে পারি. তারপর হচ্ছে গিয়ে সেন্সার্স অ্যাকচুয়েটার্স, বিকজ দিন শেষে দিজ microcontroller would have hands and also sensors. So temperature sensor, accelerometer, actuator, motor, servo. So এই ধরনের অনেক কিছু এখানে আমার লাগবে to understand. And then obviously you need to understand how to debug and also how to optimize the whole kind of thing. And then you need to be able to do the version control and collaboration. So this is the part where GitHub comes really really handy. So ওই জায়গাটাতে আমরা আসলে কাজ করব. আমি আজকে অ্যাডভান্স টপিক বা স্পেশালাইজেশন নিয়ে আলাপ করবো না, বাট আমি এটুকু বলতে পারি যে embedded system has a lot of perks. So I think we should take this route. If you really want to get into high-tech industry, if you really want to get into the high-tech industry, I think this could be a great route to fly. আজকে এ পর্যন্তই, থাকছে তো সামনে.